Hi friends, நான் தமிழ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரிஸ்ட் வித் டெஸ்டினி ஜவஹர்லால் நேரு எழுதியிருக்காரு இல்லையா, அந்த இதோட எஸ்ஸே வந்து நான் அதுக்கு முன்னாடி போட்டேன். அதோட ஒன் வேர்டு பேராகிராஃப்ஸ் தான் போடலை, 2 marks அந்த இந்த பிளாங்க்ஸ் கிளாசரி அதை நான் இப்போ போட்டுடுறேன். இந்த பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம்னா, வாட் வாஸ் த நேருஸ் மெசேஜ் டு மெம்பர் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளி ஆன் த ஈவ் ஆஃப் இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட வீடியோ எஸ்ஏயில் வந்து 2வது பேராகிராஃப் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து செகண்ட் பேராகிராஃப், write a paragraph on the logical and the emotional proof given by the Nehru in Indian Constituent Assembly. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் 4, 5, 6 இதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. இதில் இந்த கொடுத்துருக்காங்க 4, 5, 6 இதுலேயே இருக்குது. 4, 5, 6 அந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் வந்து நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கோங்க. தேர்ட் ஒன், how did Nehru herald the new era in Indian Parliament on the midnight of August 15, 1947. So after the phone call from லாகூர்லேருந்து ஒரு ஃபோன் கால் வருது. Jawaharlal Nehru had neither the time nor the inclination to write a speech. His words were extemporaneous, heartfelt. Long years ago we made a tryst with destiny. He decided, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very sustainably. substantially ஓகே, சப்ஸ்டான்ஷியலினா நிலையானதுன்னு அர்த்தம். ஸோ லாகூர்லேருந்து கால் வந்தோடனே ஜவஹர்லால் நேரு வந்து அந்த சுதந்திரம் கிடைச்சோடனே வந்து எப்படி பேச போகிறோன்றதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், எழுதிலாம் வைக்கல. ஸோ அவரோட ஆனால் அவரோட ஸ்பீச் வந்து பயங்கர ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக இருந்தது, ரொம்ப நம்மளை டச் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சுதந்திரம் கிடச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணோன்னு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் வந்து ஒரு பிளட்ஜ்லாம் இருந்து எடுக்கிறாங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த சுதந்திரம் இனிமேல் நிலையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு நம்பிக்கை வருது. அப்புறம் இந்தியா வந்து இனி விழிச்சுக்கிருச்சு, இனிமேல் இந்தியா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மொமெண்ட் கம்ஸ் நேரு கண்டினியூ விச் கம்ஸ் பட் ரேர்லி இன் ஹிஸ்ட்ரி விச் வி ஸ்டெப் அவுட் ஃப்ரம் த ஓல்ட் அண்ட் நியூ வி அண்ட் ஏஜ் ends when the soul of nation longs suppressed find utterance. ஸோ இந்த இதுக்கப்புறம் வந்து நேரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து வரலாற்றில் பதிக்கப்படும். நம்மளோட முன்னோர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இந்த சுதந்திரத்திற்காக, ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு யுகமே வந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரி இந்தியா வந்து எப்பயுமே நினச்சிட்டே இருக்கும். செஞ்சுரி பை செஞ்சுரி நடந்த அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வலிமை, ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சுதந்திரமான ஒரு காற்றை வந்து சுவாசிக்கிற நிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி நாட்டை முன்னேற்றலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாரு. Fourth paragraph, what is the responsibility according to Nehru resting upon the assembly? Nehru believed the dynamic life and wanted to rising generation to decide heart and soul and mighty purpose. He wanted to young and man and woman above the petty troubles of everyday, allow them to be used life, fortune and noble cause. He asked to Indian to accept the challenge and serve the future generation of India. நம்மளுக்கு இனிமேல் வந்து நம்ம தான் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து ஜனநாயக முறையில் வந்து தேர்ந்தெடுக்க போகிறோம். ப்ளஸ் வந்து நம்மளுக்காக கிடைக்க வேண்டிய விஷயத்தை நம்ம தான் வந்து எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏற்படுற ட்ரபிள்ஸை வந்து நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வருங்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நம்ம வருங்கால சந்ததிகளுக்கு வந்து ஒரு நம்மளோட சேலஞ்சஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. நேரு விஷயம் என்ன ரிமைண்ட் பண்ணுறாருன்னா, இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து தட் ஃப்ரீடம் அண்ட் பவர் would bring responsibility. இந்த ஃப்ரீடமும் இந்த ஒரு பவரும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கடமை, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா பொறுப்புணர்வுகள் வந்து நிறைய தந்திருக்கு. திஸ் இஸ் நோ டைம் ஃபார் பிரிட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம். ஹி கன்க்ளூடட் நோ டைம் ஃபார் இல் வில் blaming others. We have to build a noble mansion of free India where all her children may dwell. ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக தான் இந்தியர்கள் எல்லோருமே வந்து வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப பொறுப்புணர்ந்து கடமை உணர்ச்சியோடு நாட்டுக்காக செயல்படணும். ஸோ இனிமேல் வந்து நம்மளுக்கு தூங்குறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை. நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி நம்மளோட இந்தியாவோட இந்த ஃப்ரீடமை வந்து தப்பான வழியில் யூஸ் பண்ணாமல் நல்ல வழியில் யூஸ் பண்ணி நமக்கான ஒரு தேடலை வந்து உருவாக்கிறோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 mark,
What was the significance of Jawaharlal Nehru speech on 14th August 1947? என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து it is marked India's independence from British rule and beginning of Nehru's tenure as the first Prime Minister. ஸோ ஆகஸ்ட் 14 நைட்டு 1947 கிடச்சோடனே வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாட்ட வந்து அவங்களோட இந்தியாவை திரும்பி கொடுத்துட்றாங்க, சுதந்திரமாக வச்சுக்கோங்கன்னு. அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேரு தான் பிரசிடென்ட் ஆகுறாரு. வாட் இட் நேரு எம்ஃபசைஸ் அஸ் எ கீ டு இந்தியன் ஃபியூச்சர் ப்ராக்ரஸ் இன் ஹிஸ் ஸ்பீச்? அவரோட ஸ்பீச்சில் வந்து நேரு வந்து எதை வந்து வலியுறுத்தி சொன்னார்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எம்ஃபசைஸ்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் சயின்ஸ் இஸ் க்ரூஷியல் ஃபார் இந்தியாஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட். வாட் இட் த நேரு டிஸ்கிரைப் த இந்தியாஸ் ட்ரிஸ்ட் வித் டெஸ்டினி? He described India's independence and the opportunity for the country to determine its own future. What vision did Nehru outline for India in his speech? He outlined a vision of a socialist, secular and democratic. What was the Nehru views on the partition of India in his speech? He regretted the partition but accepted it is reality that had to be dealt with. How did Nehru express his hope for India's future in the terms of governance? He expressed his hope for just and equitable, sociable governance and democratic principle. What role did Nehru envision for India on the international stage of independence? He envisaged India as a peace-loving nation that would cooperate with other countries for mutual progress. What were Nehru's thoughts on the economic challenges facing India's post-independence? He acknowledged the economic challenges but expressed confidence in India's ability to overcome them. What did Nehru emphasize regarding commonwealth harmony in his speech? He stressed the importance unity of among India's diverse religion and culture communities. How did Nehru describe the role of women in India future in his speech? அவரோட ஸ்பீச்சில் வந்து வருங்காலத்தில் உமன்ஸோட ரோல் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. He highlighted the importance of empowering women and ensuring their equal participation in nation building. இனிமேல் வருங்காலத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் சமம், பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமாக நடத்தப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. What did Nehru propose regarding the development of India's agriculture sector? He proposed modernization and improvement of agriculture practice to increase ப்ரொடக்டிவிட்டி. உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கணும், விவசாயம் வந்து பெருகணுன்றதுக்காக அதில் என்னென்னா அப்டேஷன் வரணுமோ அது எல்லாத்தையுமே வலியுறுத்துறாரு. How did Nehru address the issue of social inequality in his speech? He called for efforts to eliminate social inequality and create a more just society. What were Nehru's aspirations for India's culture and intellectual growth? He aspired for India to become a center of intellectual and cultural excellence. How did Nehru stress regarding the importance of civil liberties in his address? He emphasized the protection of civil liberties and individual freedom. How did Nehru envision India's relation with his neighboring country? He envisioned peaceful and cooperative relations based on mutual respect and understanding. What did Nehru emphasize is crucial for India's industrial development? He emphasized the need for rapid industrialization and technological advancement. நேரு வந்து 16 கொஸ்டினில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த நிறுவனத்தை வந்து உருவாக்கணும், தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கணும், டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. வாட் இட் நேரு சே அபவுட் த ரோல் ஆஃப் யூத் இன் இந்தியா? யூத்தில் இந்தியாவுடைய ஃபியூச்சருக்கு ரோல் என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இ பிலீவ் தட் யூத் ஆர் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியா. இந்த காலத்து யூத் தான் வந்து இந்தியாவோட ஃபியூச்சர் அப்படின்னு இந்தியாவோட எதிர்காலம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கால் அப்பான் தம் டு ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் ஆன் நேஷனல் பில்டிங். இந்திய வல்லரசுக்காக நீங்கள் எல்லாருமே பாடுபடணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. How did Nehru conclude his speech on 14th August 1947? அவரோட ஸ்பீச்சை எப்படி முடித்தார் நேருனா 1947 conclude with a call for unity and pledge to work tirelessly for the betterment of India in its people. நம்ம வந்து இந்தியாவோட முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம வந்து பாடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், டயர்லெஸ்ஸாக உழைச்சிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. Okay, we will choose the best answer. Jawaharlal Nehru's inaugural address on 14th August 1947 is famously known as the Dash speech. Answer is option B, Tryst with destiny. Second question, in his speech Nehru referred to India making a tryst with Dash destiny. Answer is C, அது உங்களுக்கே தெரியும்.
அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின், நேரு ஸ்பீக் அபவுட் லாங் ஸ்ட்ரகிள் தட் இந்தியா had undergone to achieve dash. Answer is B, independence. Fourth question, Nehru mentioned that the achievement of independence is a dash in a long history of India. Answer option is C, milestone. அஞ்சாவது question, according to Nehru, the time has come when India will wake to dash and freedom. Answer is D, life. Nehru's speech emphasized the dash responsibility that independence brings. Option B, answer moral. Seventh question, in his address, Nehru speak of the dash of the India people in achieving freedom. Answer is D, sacrifice. Sacrifice na தியாகம் பண்றது உங்களுக்கு தெரியும். Nehru referred to new dawn, which signifies a new era of dash for India. Answer is D, hope. Nehru calls upon the people dedicated themselves to service of India and her dash. C, people. Nehru states that service India is committed to involve the ending of dash. Answer is B, poverty. Nehru mentioned that India will not only strive for peace within but also promotes dash in the world. Answer is D, peace. In the speech, Nehru speaks of the future where there will be no room for dash. Answer is B, oppression. Nehru declares that the new responsibility will require the nation to work together in unity and dash. Answer is D, harmony. 14th question, the speech emphasized the need to build a new India free from dash. Answer is C, corruption. Nehru hopes that the country will awaken to freedom dash. Answer is B, greatness. Nehru stressed the importance of dash in shaping the future of country. Answer is A, education. Nehru highlights the contribution of dash who sacrificed their life for nation. Answer is C, martyrs. 18th, Nehru described the occasion of independence as a moment of dash and triumph. Answer is C, pride. Nehru appeals of the people work to welfare of dash and humanity. Answer is D, the world. Nehru's speech conclude with the pledge to dash in its task of nation building. Answer is A, preserve. Okay, fill in the blanks பார்க்கலாம். ஜவஹர்லால் நேரு டெலிவர்டு ஹிஸ் இன்னாகுரல் அட்ரஸ் ஆன் டேஷ். எப்போ வந்து அவரோட அட்ரஸை வச்சார்னா தொடங்கினாருன்னா 14 ஆகஸ்ட் 1947. நேரு அட்ரஸ் த நேஷன் ஃப்ரம் த டேஷ் இன் நியூ டெல்லி, ரெட் ஃபோர்ட்லாம் இது நடக்குது. நேரு ஸ்போக் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேஷ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா. அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம். நேரு எம்பசைஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் யூனிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் யூனிட்டியை வலியுறுத்துறாரு. நேரு எக்ஸ்பிரஸ் ஹோப் ஃபார் அ ஃபியூச்சர் மார்க்டு பை டேஷ் அண்ட் ப்ராக்ரஸ், பீஸ் அண்ட் ப்ராக்ரஸ். நேரு acknowledged the challenge ahead, including dash poverty. Nehru called for the eradication of dash and discrimination. Answer is inequality. Nehru stressed the importance of dash in nation building education. Nehru highlighted the need for dash with other nation cooperation. Nehru emphasized the value of dash in democracy, liberty. Nehru called upon India to work towards the dash and development growth. 12th question, Nehru understood the role of dash is shaping for future youth. 13th question, Nehru outlined the plans for dash and economic reforms, industrialization. Nehru urged citizens to uphold the dash and justice, equality. Nehru spoke of India's commitment to dash and non-violence, peacekeeping. 16th question, Nehru concluded with a call for dash and progress for all, prosperity. Tryst with this ஜவஹர்லால் இன்னாகுரல் அட்ரஸ் கொடுத்தார்ல தான் அந்த 14th ஆகஸ்ட் 1947 தான். அப்புறம் ரெடீம் அவர் பிளட்ஜ்னா நேரு வந்து அந்த ப்ராமிஸ் அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னது. ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த மிட் நைட் ஹவர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடச்ச அன்றைக்கி 15 ஆகஸ்ட் 1947. சோல் ஆஃப் அ நேஷன், சப்ரஸ்ட் கொலனியல் அண்ட் ஃபைண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன், சர்வீஸ் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் இன்னசென்ட் ஸ்ட்ரைவிங், கம்யூனிசேஷன், கோஆப்ரேஷன் வித் நேஷன்ஸ், ரெவர்ட் ஹோமேஜ் அண்ட் மதர்லேண்ட். Okay, thank you.